So indeed, I'm going to talk about the SATIS project, which is a flagship project of NUMEV. It focuses on saliva aerosolization, transport, and viral infection by speech. And it's actually a project which is led by Christian Ligour from the LDC and Manu Kapkarian from CBS. And they had the good idea of not being here today, but this gives me the opportunity to talk about the whole project. And while I was gathering all the contributions, I was actually impressed with the amount of work, the amount of leads, opened by this project, which has started only 2 years and a half ago. So it's a collaboration between 6 labs, and the 6 labs have really contributed with also IMAG, my lab, LIRMM, LMGC, and Euromove. And everything started because of this guy, because of SARS-CoV-2. During the lockdown, Manuk and myself, we started working on COVID transmission, wondering about the different routes, different causes for getting infected. And so this initiated the project. We started working a little bit before the flagship project, but then the NUMEV allowed us to gather forces and get to some level of different tools, different research studies that we've made, which would have been possible without NUMEV. So about transmission of COVID and respiratory diseases, everything starts with droplets. So those are actually photos of people sneezing. Okay, so I don't know if you want to meet those people, but actually you do the same basically. So when you sneeze, you generate a lot of droplets. It's a very violent maneuver. Of course, it's the most spectacular in terms of droplet generation. And those droplets may actually carry some viruses if you have some in your saliva. You can also expel mucus, actually. So mucus and saliva are going to be, in the form of droplets in the air. And then they will participate to the different routes for transmission of respiratory diseases. So for the different respiratory diseases, you have different contributions possible for the transmission, but they all start with the emission of droplets. So if you're very close to the infected person, you can be hit by the biggest droplets, like in the eye, on the mouth, nose, etc. But if those large droplets deposit on surfaces, then you may touch them and then touch your eyes, your nose, your mouth, etc., and get infected. This is the fomite route. Fomite being the droplets deposited on the table that you may touch. And the other way is not by direct contact, it's by inhalation. If you inhale small droplets, so of course you inhale the smallest droplets, it's very difficult to inhale the spit of a person. Okay, let me know if you try. But if you inhale them, they may deposit on the cells that you have in the nose or in the lungs, and then you also get infected. This is an alternative way for infection. And for the droplets emitted, you can imagine that we have droplets, let's say down to 0.1, or let's say 0.5 microns, up to 1 millimeter droplets, so very wide range. And they do very different things. Because, for example, if you think in terms of sedimentation time, the large droplets will fall in the ground within a second, while a droplet of diameter 1 micron also sediments. It falls because of its own weight, but it takes like 12 hours to have a 1 micron droplet fall from 1.5 meters, let's say. So in practice, it doesn't fall because of air currents, etc. It stays in the air. And of course, you have the mechanism of evaporation, drying, which is very different from for the different sizes of the droplets. Very small droplets evaporate very fast. The large droplets don't. But it's an important thing because it modifies the physiochemical environment of the virus inside the droplets. Okay. So droplets are already the important thing, but I've mentioned like sneezing.
But the problem for COVID was asymptomatic spreading. It was very difficult to control COVID. Notably because of this, we had many examples of transmission by people without symptoms, meaning before symptoms or even without symptoms at all. Okay, so person having COVID without sneezing, without coughing, and you have so cases reports of this in the early 2020. And I put this report from Santé Publique France, so at the summer of 2020, where they say that when they are able to actually find the contacts and explain the transmission, they have 50% of the transmission in the pre-symptomatic phase. So, and this is actually higher because it's only for the contacts that have been identified. So asymptomatic spreading is very important, and if you do not have symptoms in general, you don't cough all day, you don't sneeze all day. So what makes this is because actually all the respiratory maneuvers provoke the emission of droplets. And this is an example of Manouk. So, okay, light is not great, but you can guess actually spots of lights. So he's actually speaking in front of a laser sheet. Okay, so there is a sheet like this, and while he speaks, you have droplets emitted, and it depends on the syllables. Okay, and for example, you will have like the R, the vowels, while you do not see any spots anymore. Okay, so depending on what you pronounce, okay, you will generate droplets. And a very impressive one is what happens when you have a plosive, so when you have parts of your upper cavities that close and then reopen. And the most efficient one is the bilabial plosive, when you have your lips closing and you open them when doing pas, for instance. And this is a zoom of someone's lips. And this is what happens when he pronounces pas. So you have formation actually of a film, and then this film destabilizes under filaments, and then those filaments, because of the airflow, are atomized like this. Okay, and this will generate droplets. And this is actually a very efficient mechanism to generate droplets of a very interesting size, because it's a size that can remain in the air for quite some time actually. So speech and transmission are related because this is a very efficient way, speaking is a very efficient way of generating droplets in the asymptomatic, in the pre-symptomatic symptoms where you don't cough and you don't sneeze. Now, the other thing also with COVID was that transmission is very heterogeneous. So I've selected one of the papers talking about the analysis of clusters. And they show, for example, transmission chains, where you see, even if you do not understand the legend, you see that, so one case here is responsible for many transmission, whilst many others, in fact, little. And they say in the abstract, we estimated that 19% of the cases seeded 80% of the local transmission. So there are some people able to infect a lot, and some who are not able. And so we had this question about, why is this? Is this because of the number of droplets that we generate, the way we speak, the composition of saliva, the environment, the situation, etc.? So all those questions motivated the SATIS project. So the objective of the SATIS project was really to decipher the link between the viral infection and the history of droplets, starting from their production up to the delivery. So there are studies of droplet production, but we did not want it to remain only about the physics of the production, fluid mechanics. So at the other end, there are a whole study about infectivity. So trying to get what happens at the end, you know, when you get those droplets, they evaporate in the air, and finally they reach cells, what happens there? Okay, are they still infectious? Does it depend on their life, etc.? So this is the question we want to address. And of course, the intermediate part is that part in transport where the droplets have been generated, they live in the air, they evaporate before they reach the other person. So that's the idea, to have this multidisciplinary project, to start from the beginning, from the droplets up and down to the infectivity,
testing droplets with virus on the cells. And we'll talk about, in this project, linguistics. We'll talk about rheology, saliva properties, fluid mechanics, thermodynamics, infection, etc. All those are the ingredients. So here I put a list of people who have participated from the different labs. I highlighted in red Tristan Sabada, Mathilde Jolivet, and Barbara Gorda, who have been funded directly by the project. And I think we were really lucky with the three young researchers who really made this project progress a lot, and so that was great. About the production, so the project started 2.5 years ago, and we worked a lot about methods at the beginning. So we have some papers already published, submitted, and many others on their way. I will present some of the studies, the leads that we have. There are presentations in the Congress, and we also wanted to highlight that at the next Congress, for the International Congress of Applied Mechanics, which is really it's every 4 years. It's really an important meeting for fluid mechanics. We have actually 2 invited talks about this project on the different aspects of let's say, transmission of respiratory disease. One by Manouk and one by myself. It will be in August. Now, let me review the different work packages. I will start with the droplet production. And so I've shown you this already, so the video of the formation of filaments and up to the atomization under the form of droplets. And there were different questions asked in this work package. And the first one was about characterizing this. Okay, do we have tools to be able to know exactly how many droplets were produced, what their sizes were? So, and this is really important because, as I told you, if you have huge differences between the small droplets that remain in the air and the large ones, even if there is a region where it's a bit less clear. But you have to know that, for example, for a droplet of diameter d, the time spent in the air varies like the inverse of the diameter to the power 2. Okay, so it's very important. And the volume of the droplets and also the virus content at the first order will vary like the diameter to the power 3. Okay, so knowing the diameter is really important. So at CBS, they developed actually a tool for doing digital inline holography. So the principle is that you send like a planar light wave on, and if it encounters a droplet, you will have actually a scattering of light, which will produce some fringes of interference on the camera. And by doing some analysis, you can get back to the position and the size of the object. And like this, they were able to measure actually very closely what happens at the exit of the lips. Okay, so this is a direct image. So the size of the droplets is not the droplets; is the size of the interferences. So there might be, depending on the distance, there might be small or large. But you really see very well the different formation of the filaments, and you have a feeling of the airflow that goes out with beautiful vortices in this laminar to turbulent transition in jets. I mean, lots of nice fluid mechanics there. So they were able also to measure like droplet distribution, and this is a tool that is now available to be used for assessing assessing, for example, the influence of what we say on the number and the size of the droplets that we produce. So this is actually a PA, also always the PA, it's our best friend, to measure the droplet production. What was interesting also, it was the ability to measure other things, like for instance the front velocity of the airflow, and we measure it actually at 10 to 15 meters per second, so it's extremely fast, and it's actually the same kind of velocity of the droplets. Okay, so when you say pa to someone, you have droplets of a few tens of microns leaving your mouth at 15 meters per second in front of you. Okay.
Now enjoy your next lunch, for instance, in front of someone. Okay, good. Now, there are questions about this. So, for instance, what are the important parameters in terms of droplet production by speech? I don't know, the velocity at which you open the mouth, the fact that you humidify your lips, etc. How are the droplet sizes related to saliva properties? Okay, we have an assumption, for example, that depending on your saliva, you may generate more or less droplets and then be more or less prone to transmit respiratory disease. We're interested in the phenomena at play, and we want to study this in a controlled manner. And this led actually to the thesis of Tristan Xabada, who notably designed a system to be able to study this phenomena, the phenomena of having two surfaces separating, extending some fluid in a filament like this with an air current that atomizes it. Okay, so this is the principle of this experiment, and so he was able to design it and use it to study the phenomena at play in the filament production. Now, when you study this, you have a lot of results actually without the airflow. Okay, and without the airflow, if you take like a Newtonian fluid, you have that a filament like this is not stable because of surface tension. Okay, when you have a cylinder like this, surface tension tends to try to minimize the surface of the interface, and so the column will break into droplets. Okay, which is close to the phenomena we have. And from the previous studies, we know that, for example, the filament aspect ratio, so its length compared to the diameter, the surface tension, viscosity, inertia are important. When you look at saliva, for instance, when you look at saliva, you have shear viscosity, which depends a lot on the shear rate. Okay, it's a non-Newtonian fluid, and you have huge variations. So this led actually to the study of a fluid which is quite simple, glycerol, a simplified version, let's say, of saliva, but with variable viscosity, to be able to see the effect of viscosity in this process. Okay, so now let me play examples of atomizations of filaments that they have with different viscosities, and they were actually able to classify different regimes from one droplet regime, several droplets. You have here droplets with a regime with a huge droplets, and atomization of very small droplets in a secondary filament. So all this, they were able to actually represent that and classify them. I'm not going to go into the details, but classify them by understanding the physics at play. The fact that when you have surface tension that plays a role, it can be controlled either by inertia or viscosity. So you can build a non-dimensional number comparing the two, and that actually allows to classify the different breaking into the three regimes that were shown before. Now, this is actually for glycerol fluid. Okay, it's not saliva. So one of the questions is going to be the influence of the saliva properties. What happens is that in saliva, it's really almost water, but with a small proportion of proteins. But in the proteins that are present, you have 50% of mucin, and mucin is an extremely long protein that does strange things like building networks like this, and giving saliva some very unusual properties. And for example, this is the destabilization of a filament without airflow, and you see that actually you form like what is called beads on a string, so a series of beads naturally forming there. And this, the next step is of course to be able to study this under flow to see how it atomizes. Now, let me go now to the second work package, which is about transport. So let's say we have generated those droplets, we have characterized them. Now we're interested in what happens to them. And one of the tools we set up was actually numerical simulation.
Okay, so it's extremely difficult, for example, if you want to track something which is very small at the scale of a few meters to be able to know if droplets goes to someone else, etc. So one interesting tool is actually numerical simulation, where you can actually simulate the flow that goes out of a mouth, seeded with droplets, and depending on the size of the droplets, they will follow the like Newton's law, and some of them will fall rapidly, some will remain in the air, etc. And I want to play this again. So an effort that we made was really to actually design numerical simulations that were able to adapt naturally to the flow and resolve the flow where it is interesting with a mesh adaptative strategy. And this was an effort with also other colleagues from different groups with our solver that Andrea mentioned, Yatsubayo. Also, we worked on the inclusion of the upper airways cavities to be able to do simulations that are more realistic. This is something we did in a previous project funded by LabEx NUMEV with Sébastien Trombert, who worked a lot on this. So extracting geometry from MRI and making simulation of the flow. And here you have simulation with or without accounting for this realistic geometry with really different features in terms of transport, of flow. And this is, again, a tool that we have if we are really interested in reproducing this very accurately. On the other hand, we developed also experimental tools. We started using infrared camera. This is something we did with Hervé Louche and Jonathan Barès at LMGC. Well, because of the temperature of what we exhale with the temperature of, let's say, 33 degrees. With an infrared camera, it is possible to track, actually, the airflow going out of the mouth. And this is an example of Hervé speaking, and we made a difference between subsequent images, so it's very clear what comes out of the mouth here. However, the difficulty was that we had a hard time visualizing like smaller volumes or being at long distances, so we switched to other modalities. And in SATIS, we developed particle image velocimetry. This is something also we did with LMGC. Here we're inside the halle de mécatronique of the LMGC with a huge tent. And in this tent, we had so a system with a laser sheet, so illuminating the region of interest, a camera filming, and in the air, we had actually droplets of oil that were present to be able to see the movement, seeding the air, to be able to see the movement of the air. And so we used to sit here and speak, well, with a mask most of the time to be able to not inhale too much olive oil. And here I'm showing an example. See, so the texture that you see is actually points corresponding to olive oil droplets that are present in the air. And because of the light coming from the laser, we're able to track their motion and get back to measuring velocity, seeing the fronts, etc. And we were able to characterize like this speech flows. So this is something we did a lot thanks to the help of Pierre Slangel from Euromove, who's an expert in this technique. Now let me give you some ideas, some questions that we asked in this transport in this transport work package. We were, for instance, interested in the presence of the geometry. So here I'm showing a simulation where we imagined that there was someone just breathing, like nose breathing, and someone speaking with different direction of speech, etc. And we wonder actually what happened if there were a table present. Okay, you see that a lot of the flow is actually going very down. And what happens if there is an obstacle like this, which is actually a situation which at that time was very frequent. We were at some point we were wearing masks all the time, and the only time where we get the mask off was, for example, for lunch, sitting like 1 meter in front of each other and with a table.
Okay, so we were wondering about this, and we had, for example, experiments where we saw the interaction between the flow and the table. We saw also, we did simulations where we reproduced the same kind of things, and we showed, for example, that the table was able to actually shorten the distance reached by the flow, but also increase the concentration. So if you're close enough to be reached by the airflow coming from the other person, it would be more concentrated than if there were no table. So this is, I'm not going into all the details. We saw also an interesting effect of table capturing particles, like a phase shield, you know, filtering the large particles in the domain. But what we spent most of our time was actually on the transport and linguistic question. We were asking about the distance reached by droplets depending on the way we speak. And we had one idea of a difference in the pronunciation of plosives. You know, I've shown you the PA movies, so with a lot of droplets generated. And you know that, for example, the PA in French and the PA in English are not the same. Okay, there is aspiration in English. I like to give an example of peine, j'ai de la peine, en français, is very different from pen in English, where you put some air when you pronounce pen. And so this is actually, aspiration is a very strange name because it's actually not aspiration, not inhalation of air, but it's the puff of air that you release after the plosive. And that results in a delay between the moment where you say the P and the moment where you say the A. And so we recorded, excellent. So it's myself doing papa. And we were wondering about the importance of this in terms of airflow. So it's a very small, it's a very small time. We're talking about like 1/10 of a second with some air. And we actually studied this. So this is a PA without aspiration, where you have actually at the beginning, it's barely visible here, but very high speed flow, but it's dying almost immediately. While on the contrary, where you have aspiration, you have something much stronger. And we characterized this notably with Mathilde Jolivet, who did also simulations where she actually reproduced the flow generated either with or without aspiration. And so we had, for instance, a series of simulations showing, so without aspiration and with aspiration, where we reproduce the same kind of differences between the two cases, with really large puffs of flow at high speed going on the other side. So this I'm showing like velocity of the airflow after like a few tenths of seconds. So basically with aspiration you can reach like 1 meter in a second very efficiently, while when you do not have aspiration, like it will die very rapidly, and after I don't know 30 centimeters you have the thermal effects that will pick up and wash what you say. Now currently we're actually setting up new experiments to study this with the Schlieren technique, which is much easier than what we did before with PIV, because setting up a tent of 6 meters long, you know, I think it was 100 cubic meters, maybe, at the LMGC, it's not the best way of doing experiments, and people don't like olive oil smell at the LMGC, so it was, you know, we found another technique to study all those flows. But with Mathilde, actually, we discovered that there were a lot of questions about those flows in general, and now we're getting back to something quite simple, which is the question of the aspect ratio. You know that when you speak, when you say po, when you say pa, you do not have the same shape for your mouth, the same cross section, and we discovered that this can result in very different flows. You know, with different speeds reached. This is like the distance reached by the front as a function of the aspect ratio. So this is for a circular cross section of the mouth. So with very efficient propagation, and as soon as you go towards more elongated shapes,
you actually decrease the velocity. So this is something that we hadn't seen in the literature, and that we're investigating also right now. So more fundamental aspects also in those studies. Now, so I've talked about work packages 1 and 2. Let me check time. Okay. And so now I'll talk about work package 3, which is about infectivity. And the question now is to study what happens really in terms of cells being infected by the virus. So and I've entitled this slide like towards real-world infectivity, and you'll see why. So the principle is that we are studying actually the airborne spread. Okay, so with small droplets carrying viruses being evaporated, then inhaled and infecting cells, with always this idea that with the usual parameters we cannot explain like super spreading of the virus, this very heterogeneous transmission pattern that we have, for instance, for SARS-CoV-2. So the idea behind this package is really that we need to better characterize the main determinants governing virus infectivity in saliva samples. We want to play it, with the rules of the reality, and not only with lab experiments that isolate completely the phenomena. And I'm saying this because one of the very important assumptions of this work package is that saliva composition may alter SARS-CoV-2 infectivity. Okay, so usually when you test the infectivity of a virus, you put it in some solution where it's very happy. This solution is also good for the cells in which where you will deposit the virus. But this is not what happens in the reality. Okay, in the reality, they're in saliva. So really the aim here is to be able to study this real thing of virus in saliva infecting cells. And there are two possibilities. We can imagine that some of the proteins, some of the components of saliva actually inhibit the virus and receptor interactions. Okay, so preventing the infection, or we can imagine that they are protective, for example, and that they protect the virus while the aerosols are drying in the air. So to be able to study this, it's quite challenging because we need actually to be able to quantify the infectivity of SARS-CoV-2 virus in saliva, but we need also to be able to measure saliva composition and quantify the viral load, okay, because it may be also that if some sample infects more cells, it's because, there is more viral load. So we need to non-dimensionalize results with respect to this. So saliva protein composition and viral load are something that exists, but really the work here, very impressive work, was to develop the technique to be able to measure the infectivity of SARS-CoV-2 containing saliva. Okay, so you take a saliva sample with SARS-CoV-2 in there because the patient is COVID positive, and you put it on cells and you want to see what happens. But the thing is that at IRM they were able to develop a specific reporter cell line to be able to test this. Okay, because the challenge here is that you want to test real COVID. You do not want to make your own COVID and have it luminescent, for example, and put it on cells. You want to test real sample. So it's on the cell, the reporter cell line that you have to do something. So the idea is that they developed a reporter cell line that, in the case of infection with SARS-CoV-2, there is some biosensor that becomes active and sends a luminescent signal in the case where you have virus replication in that cell. So of course they had to test it, so that's the aim of the slide. Does the reporter cell line detect virus replication? And the answer is yes. So if you put the SARS-CoV-2 virus in some solution, like usual solution to test this, and you increase the number of variants, and you measure, for example, light intensity that you get from your cell plate after you deposit the
after you deposit the droplets of let's say the solution with the virus and do the incubation, you have this increase of luminescent signal with the number of variants, okay, which is what you want to have. There is the negative control, so if you do not put virus, you do not have signal, and you can also inhibit the virus replication by remdesivir, and this is a way where you get actually zero luminescence, meaning that it's really the replication of virus that you're able to measure in those cells. And what is really important, what is really the key for this project, is that it works also for a small number of variants, okay? Because in the reality, when you take a patient from a sample from a patient, you do not have that many variants inside. So the sensitivity at low number of variants was shown and was key here. Now here there is no saliva. So what happens when you have saliva? Actually, I was told that saliva was a very dirty fluid, you know, with bacteria, with something. If you put them on the cells, actually they don't like that. So that's what they did. Okay, they took their reporter cell line and put saliva and see what happens after 48 hours. And what we're going to see here is cell viability. So they're still alive or not after those 48 hours when they have saliva. And they have here 3 samples. And so what happens is that for the first sample, they have 70% of the cell still alive, the second one 60%, and the third one 0. Okay? So saliva may indeed be very toxic, up to killing all the cells that you have here. And actually what they did was to play with the dilution factor. And because what they measured actually was that if they dilute saliva, then they are able to keep the cells alive, and while being able to study the virus transmission, the infection. Sorry. So it's particularly true, you know, for sample 1 and 2, and for sample 3. If you dilute saliva, then the cells feel a bit better, but still, I mean, sample 3 is very cytotoxic. Definitely, you do not want to kiss that person. I mean, that's my point of view. So this is saliva. There is no virus. Okay, so the final aspect is to put them together. You have a range of dilution where you keep the cells alive, and you can test actually the virus infection. And this is the meaning of that slide, is that when you dilute saliva by a factor of 10, you can actually measure so the luminescence. When you put the dose saliva plus virus on the cells, you measure luminescence and you see the infection. So the protocol is here to be actually able to test infection with real samples, knowing that you'll have to dilute a bit the saliva samples to be able to keep your cells alive. And now for the future, what they want to do is actually to take COVID positive samples, test the infectivity as I explained, measure the viral load by RT-qPCR, the cytotoxicity to be able to, well, quantify how much the saliva is cytotoxic for the cell, and do mass spectrometry to quantify the saliva composition and try to identify components of the saliva that could explain efficiency of the infection well, for the different samples. Of course, the problem with this is that you need labs with a high level of biosecurity. So this is the case at IRMM. They have a biosecurity level 3. Yeah. But this is not the case everywhere. And for instance, there are some experiments that they want to do more about the physics of the problem in other labs, like CBS. And that's a reason why they actually developed, also it's not a virtual twin, but it's kind of a twin. Okay, it's like a biological twin without biology. It's virus-like particles that they were able to produce. So they have the size of viruses. They have a membrane. They have spikes, which are the protein which is very important for the recognition and the binding with the cells. And they are not infectious because they do not have any genetic material of the SARS-CoV-2, but they will behave
like SARS-CoV-2 virus, and you can test them. You can make them, for example, luminescent also to see where they are, etc. But there are safe surrogates to be able to study viruses in saliva. And so they were able to actually test those particles, so the mechanism, and see if they did the same thing as SARS-CoV-2 virus. So with the different phases, the recognition of the spike by the receptors of the cells, the endocytosis, and the release of the nucleocapsid. And they actually developed some cell lines, I think, with the nanobody that was able to bind to to the nucleocapsid, so which mimics the genetic material. And like this, they're able to find out if, like, the virus-like particles has done a virus-like infection, basically. And so they tested it on this image, and they have so different signals. And so basically here they are able to identify the presence of nucleocapsid. So each time you have a light spot, it means that you have actually the material that was inside, but you don't know if it's inside or outside. On the second one, they see the spike, which is really present when the particle has still its integrity. And here on the third image, they have lights when the nucleocapsid is actually released and bind to the nanobody. So when they superimpose, they can identify the regions where they have the virus, but which is still, with its integrity, or the virus open and with the release of the material, exactly what happens when you have infection. Okay? And so like this, they can quantify this. They have an experiment where they count actually the number of points that are localized to be able to identify the nucleocapsids that have been released in the cell. And what happens is that at the beginning, well, it's almost the same, but then the signal pops up, which means that after 3 hours, you really have an increase of the fusion of the virus-like particles in the cells, and which means that you have infection. Okay, so this is like it's like a twin to be able to study infection, but without the dangerous material, and this can be then sent to other labs. Then there is also the question of drying. They spend time in the air, so I'm going to go fast, but there is a system that has been built actually at CBS to study one drop and put it in a very controlled condition. They can do the drying, let's say at 70% humidity at some temperature. They can put actually the virus-like particles inside to see where they are, etc. And they can do that in a cabinet for biosecurity level 2, which is what is needed for the virus-like particles, but it's not sufficient when you have virus. So all the experiments with the virus will be done at IRIN. And for this, they have a droplet generator, for instance, that they have characterized in the internship of Adrien Chink at CBS. And it's actually a new fun object to be able to study filaments of saliva. And it's also a lead possible to do the same kind of study that Tristan does with the retractation formation of droplets. Also, that's like serendipity or a good surprise, let's say, with this system. Okay, I'm not going to go into more details. I'm going to switch to conclusion. I hope that you've seen that it's a very multidisciplinary project with a lot of aspects covered. And I was personally impressed by the number of tools and studies set up in this 2.5 years. And it's really an ongoing effort. I know Raphaël Gaudin at IRIM and Manu Kapkarian submitted an A&R project that was funded last year, and that was like that they were able to continue some of the studies that were initiated thanks to NUMEV support, and they've just submitted a PEPR project with a clinical aspect of this. So plenty of follow-up studies, coming. And so at the end, I just want to say that we're
preparing the organization of a workshop on the physics of airborne transmission. And I think that with this workshop, with the work that we're doing, we put Montpellier as a major place for the study of the physical aspects of virus transmission, respiratory, let's say, virus transmission. Okay, I'm going to stop here and thank all the participants to that project. This is their work that I'm presenting, so thanks to all of them. Yeah, thanks to you. Thanks. Merci beaucoup, Simon. Questions? So, just pour commencer en fait la discussion, ouais, l'année prochaine, la conférence, ça sera en mai-juin à peu près? On prévoit en juin, oui. Début juin, voilà. Okay. Ça sera sur Montpellier, hein? Oui. Ok, très bien. On aime bien organiser des choses ici. C'est très important. Ok. Moi, j'avais un questionnement en fait concernant un petit peu les devenirs du projet. Tu as mentionné les PEPR, mais je voulais savoir un peu plus comment vous entamez les discussions avec les médecins. Est-ce que eux, ils vont plutôt fournir des échantillons qui après peuvent être exploités en fait par les biologistes pour regarder en fait l'impact de l'infection et tout ça? Et éventuellement, si ce type de problématique peut s'étendre aussi à d'autres types de formes virales en fait qui pourraient se transmettre par l'action en fait des véhicules en fait aériens, de la transmission aérienne en fait. Je vais passer la parole à Raphaël là. Ouais. Alors pour la première question sur les aspects cliniques, on a déjà obtenu de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ouais, je crois que c'est Saint-Louis, des échantillons de salive de personnes ayant le Covid ou non infectées en contrôle. Donc on a 130 patients. Là, on est en train de terminer justement les optimisations et l'idée, ça va être d'en parallèle mesurer tout ce que Simon a dit sur le viral load, l'infectivité, la composition, tout en parallèle. Donc ça va être fait là, cet été. Et en parallèle de ça, ça va nous permettre aussi pour Manouk, les biophysiciens, d'avoir une idée de la composition de ces salives et de, par exemple, les quantités de mucine, les concentrations. Donc ça, on va avoir des mesures absolues des concentrations en mucine pour reconnaître la viscosité et puis reproduire in vitro, tout ça. Donc ça va aider tous les aspects du projet, je pense. Et la deuxième question, c'était s'il était prévu en fait l'utilisation de ce type de méthode au-delà de SARS-CoV-2. Ouais. Ouais, alors du coup dans le PEPR qui a été soumis, on a rajouté la grippe. En gros, tous les virus respiratoires ont un intérêt dans ce cas-là, donc grippe, le RSV, enfin il y a plusieurs virus, tous les virus respiratoires en fait, ça sera tout à fait adaptable, mais avec des spécificités pour chaque virus. Ils n'ont pas tous la même capacité à se transmettre, comme on l'a vu pour le coronavirus, par rapport à d'autres virus qui sont beaucoup plus ou beaucoup moins infectieux. D'accord, merci beaucoup. Et les CHU, c'est le CHU local ou Non, c'est à Paris. En fait, au tout début de la pandémie, ils ont collecté en 2020 beaucoup d'échantillons. Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'idée du PPR, ça va être aussi de collecter de nouveaux échantillons. Donc là, on travaille sur d'anciens échantillons. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de vaccination et que du coup, on a des échantillons de personnes qui ont été infectées sans immunité. Là, on va avoir plus de mal à avoir des gens qui n'ont pas été vaccinés. Bon, il y en a encore. Mais du coup, ce sera une approche un peu différente et plus systématique aussi vers d'autres virus, comme on disait, voire même les bactéries qui peuvent être associées. D'accord. Donc plus large, mais à Paris. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que la collaboration va s'élargir et c'est très bien. Il y a une question de la part de Simon. Mais par contre, ouais, je te passe le microphone. Ouais. Merci beaucoup Simon pour ta super présentation. Question de dimension du problème. C'est un problème à beaucoup de dimensions.
vous êtes rentré dans une phase très exploratoire, à essayer de tâtonner un petit peu toutes les dimensions du problème de transmissibilité en français, c'est ça? Transmissibilité. Est-ce que vous êtes à un stade du projet où vous réduisez la dimension du problème parce que vous avez réussi à identifier des points clés, le pas, le A, enfin tu vois, le côté cellule aussi pareil, est-ce qu'il y a une réduction des dimensions du problème ou est-ce que vous êtes encore en train d'explorer et qu'il y a des boîtes de Pandore qui se sont réouvertes à chaque fois que dans chaque thème que vous avez abordé? Tu vois, elle est très générale la question. Je pense que ce qu'on voit quand même, c'est que les aspects transport, par exemple, sont intéressants, mais peuvent être découplés. Des aspects plus production et infection, notamment pour tout ce qui est la question de la dépendance au fluide. C'est-à-dire que le transport, le fait que ce soit de la salive en train de se balader dans l'air, c'est pas important. Et donc, on va pouvoir en fait l'étudier indépendamment des propriétés. Alors qu'on voit que aussi bien en termes de production que d'infection, en fait, ce qu'il y a dans la salive, c'est vraiment la clé. Et donc ça découple un petit peu les études. Et je pense qu'on peut, disons, séparer ces aspects-là. Donc la partie transport, en fait, peut vivre sa vie relativement indépendamment, avoir ses propres études. Et on voit d'ailleurs que sur le transport, on est assez rapidement en fait, amené à changer d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le transport très courte distance. Mais assez rapidement, en fait, il faut se poser la question de l'environnement, du fait que les portes sont ouvertes, etc. Puisque toute la dynamique en fait, que l'on donne aux gouttelettes est assez rapidement perdue. Au bout de 1 mètre, elles sont en train de vivre en fait, dans les courants d'air. Voilà, donc ça, je pense que c'est les aspects, je dirais, les plus importants. Après, on est encore en train d'explorer, et c'est vrai, pas mal de paramètres. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Question? Merci pour la présentation. Est-ce qu'il peut y avoir des recommandations après de santé publique ou des choses comme ça de vos travaux? Des trucs très, très généraux? Moi, je pense que oui. Après, c'est vrai qu'on n'est pas... Il y a une traduction en fait, de la science sur le Covid en termes de santé publique qui n'est pas très efficace en France. Il y a eu énormément de choses, mais en fait dans le monde non plus. C'est-à-dire que par exemple, la prédominance de la transmission par les aérosols, longue portée, etc., est clairement identifiée, je dirais, printemps 2020. Et l'Organisation mondiale de la santé reconnaît en fait 1 an plus tard, vraiment. Et disons du bout des lèvres. En France, si vous allez dans la plupart des panneaux en fait sur le Covid, vous disent de vous laver les mains. Ce qui est très bien pour ne pas avoir la gastro. Mais en fait, pour le Covid, ça n'a jamais été reconnu comme le truc principal. Et donc, on a en fait cette traduction finalement dans le domaine de la santé publique des connaissances sur les modes de transmission qui ne se fait pas très très bien. Voilà. Après, il y a quand même des choses qui ont été essayées. Il y a tout ce qui est ventilation. Dans la deuxième partie du Covid, il y avait toutes les recommandations sur les ventilations, le fait d'équiper par exemple des écoles avec des capteurs de CO2 qui vous permettent de mesurer, c'est un surrogate en fait pour mesurer une concentration par exemple de particules infectieuses dans l'air. Donc voilà, là il y a des choses sur lesquelles on peut agir et qui ont quand même eu un impact, je pense, dans la deuxième partie. Voilà. Il faut voir qu'il y a une culture aussi en termes de santé publique qui est particulière. Les gens ont besoin en fait, d'un certain type de preuves. Et donc, voilà, la transmission ne se fait pas toujours de la façon la plus simple entre ce qu'on sait et puis ce qu'on applique. Merci pour la présentation. J'avais le même type de question. Par exemple, vu que la viscosité elle a
un impact prédominant. Par exemple, est-ce qu'on peut jouer là-dessus, style par l'alimentation, des trucs comme ça pour jouer? C'est une très bonne question. En fait, c'est le genre de choses qu'on voudrait pouvoir, auxquelles on veut pouvoir répondre, justement en maîtrisant, disons, ces aspects-là, en maîtrisant mieux en fait tout ce qu'il y a dans la salive, les propriétés, etc. Parce qu'en fait, quand on regarde dans les bouquins, les propriétés de la salive, elles sont assez mal décrites et elles sont très variables au cours de la journée, quoi. Donc, du coup, c'est en cours et ça fait vraiment partie des choses un peu spectaculaires, disons, qu'on aimerait pouvoir avoir en fait comme sortie de ce premier work package, en disant après le repas, ne parlez à personne, voilà, des choses sympas comme ça, quoi. Voilà. Bon, après, il y a eu des choses, par exemple, clairement, le matériau qui sert à l'atomisation, c'est la salive qu'on a sur les lèvres, là. Et si vous en avez plus ou moins, en fait, vous allez postillonner plus ou moins. Et donc, c'est Emmanuel Capirian, dans la première étude, avait mis du baume à lèvres et avait complètement inhibé, en fait, la formation de gouttelettes, voilà. Parce que, justement, il n'y a plus besoin d'humidifier. Voilà, donc ça c'est voilà, le genre de choses qu'on peut faire là-dessus. Et après, évidemment, enfin, en termes, c'est vrai qu'à posteriori, en termes de santé publique, il y a évidemment les masques. Voilà, porter un masque, ça marche, quoi. Et avec les FFP2 qui sont plus efficaces en fait à plusieurs égards en termes de filtration et aussi en termes de tenue, hein, parce que ce qui se passe, c'est quand vous avez un masque avec des grosses fuites sur le côté, les petites particules en fait partent avec l'air, suivent l'air et ne sont pas du tout filtrées par les masques. Donc la façon dont on porte le masque est quand même importante pour filtrer les petites particules, celles qui vont rester longtemps. Voilà. Bon, ça maintenant, je pense qu'on le sait. Mais... Enfin... Si je peux rajouter pour la partie biologie aussi, la composition et la viscosité, etc. On aimerait avoir des signatures spécifiques de qu'est-ce qui rend un virus plus ou moins infectieux de par la composition de la salive et qui est potentiellement aussi applicable pas que au coronavirus. C'est peut-être des mécanismes qui sont relativement généraux finalement, des éléments protecteurs ou à l'inverse inhibiteurs. Et quand on parlait du chewing-gum, mais c'est vrai que c'est des possibilités de comprendre soit de par la viscosité de la salive, mais aussi sa composition, et ça va ensemble, sa composition impacte sa viscosité, arriver à avoir des principes fondamentaux qui après sont applicables effectivement en clinique ou par des idées comme le labello, le chewing-gum, en tout cas des principes généraux. Merci. Une question? Bonjour, merci. Du coup, oui, pour continuer sur la santé publique, mais pas au niveau des individus, au niveau des plus grands nombres, est-ce que à partir de ces modélisations, on ne peut pas partir donc du coup d'une transmission par les aérosols et avoir des règles de conduite par rapport du nombre de personnes dans une salle ou des choses comme ça, je pense en situation de crise, quoi, parce que c'est vrai que pour le Covid, il y a tout un tas de patients qui se sont retrouvés parqués dans des espaces très restreints. Et je sais pas, en Italie, on avait l'impression que c'était en fait des foyers d'infection considérables. Donc est-ce que dans ces cas-là, il n'y a pas des indications à donner pour dire, bon ben, en espace, on choisit les plus grands espaces, on ne parque pas les gens ensemble, enfin ce genre de choses? Si, en fait, ça existe et on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails pour avoir des premières évaluations relativement simples. Et c'est vraiment ce que je mentionnais tout à l'heure, là, les capteurs de CO2 vous font le job vraiment au premier ordre très très bien, quoi. C'est-à-dire que dans une salle comme celle-ci, s'il n'y a pas les portes ouvertes, en fait, hein, on voit disons, la quantité de CO2 dans l'air monter. Et le CO2 va se comporter comme les plus petites particules, les plus petites gouttelettes, comme la fumée de cigarette, par exemple. Hein, voilà, si je me mets à fumer ici, vous allez le sentir assez rapidement. Les particules les gouttelettes que j'émets aussi, voilà, s'il y a du Covid dedans, c'est pareil, elles vont se répandre. Et le CO2, pareil. Donc le CO2, c'est vraiment un moyen d'aller estimer les choses et qui vous permet en fait justement d'avoir une règle simple qui dépend que de votre capteur, puisque finalement c'est la physique qui va faire, disons, l'intégration du problème. Et donc ça va bien scaler en taille, etc., quoi. Et donc par contre, c'est des règles que au début, comme on ne considérait pas en fait, la transmission aéroportée comme la plus importante,
on ne les appliquait pas, parce que voilà, l'important c'était de se laver les mains, quoi. Donc voilà. Mais oui, ça existe, et je pense qu'au premier ordre, il n'y a pas besoin de rentrer à ce niveau de détail. Bon, à la différence près que si vous avez un copain super spreader ou pas dans la salle, bah, voilà, ça risque de faire une différence. Donc en gros, il faut le capteur de CO2 et le test salivaire à l'entrée de votre soirée, quoi. Voilà. Bonjour Auguste. Je suis Céline, donc je suis chercheuse dans le LIRMM MISTEA à Montpellier, donc une URR INRAE et Institut à Bourse. Et donc je suis co-animatrice avec Pascal Poncelet de l'axe Données, Algorithme et Calculs du LabEx NUMEV. Et donc cet axe-là, il a pour objectif principal de faire de l'extraction et de la représentation de connaissances, du développement et de l'étude d'algorithmes pour analyser et traiter des données complexes, hétérogènes ou massives. Donc je vais vous présenter un petit peu plus cet axe-là. Dans cet axe, en fait, sont réunis des gens qui vont manipuler des grands jeux de données, et leur objectif va être d'extraire de la connaissance de ces grands jeux de données. Donc ces jeux de données, ils vont être souvent, c'est des données massives, hétérogènes et complexes. Et donc pour pouvoir extraire de la connaissance de ces grands jeux de données, on va pouvoir... Pourquoi ça fait ça ? Je ne sais pas pourquoi ça... Ouais. C'est le câble ? Donc du coup, on va pouvoir agir à plusieurs niveaux, sur différents aspects et utiliser différentes approches. Donc dans cet axe-là, on va avoir des chercheurs qui vont déjà s'intéresser à comment organiser la donnée, donc faire du pré-traitement. Ça peut se faire à l'aide des méthodes de sélection ou en faisant aussi de la notation de données, en utilisant aussi des ontologies par exemple. Ensuite, on va avoir des gens qui vont chercher à utiliser des modèles, donc modèles de machine learning, apprentissage automatique par exemple, pour pouvoir extraire de la connaissance à partir de ces données qui ont été pré-traitées. Et puis on a aussi des gens qui vont s'intéresser vraiment à l'algorithme lui-même, donc à développer des algorithmes de calcul, de fouille de données, de visualisation. Ils vont essayer aussi d'améliorer donc ces algorithmes-là. Oh. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a un capteur de présence. Oui, c'est ça. Oui, bon. En haut, c'est bien connecté. Bon. Du coup, voilà, je ne sais plus trop ce que je disais, mais donc à partir en fait de ces méthodes, ces modèles, ces données, on va chercher donc à extraire des connaissances qui peuvent être de différents types, hein, des règles, des prédictions, de la visualisation, et on va chercher en fait à partir de ces connaissances-là à prendre des décisions qui peuvent être par exemple pour choisir un traitement d'une maladie par exemple. Du coup, oui, pour faire tout ça, on a besoin en fait de chercheurs qui viennent d'horizons divers, donc de domaines variés. Et donc dans l'axe, on a à la fois des gens qui vont être des statisticiens, des gens qui vont travailler sur les bases de données, les ontologies, les systèmes d'information, des gens qui vont faire de la combinatoire ou qui vont s'intéresser à la complexité des algorithmes, qui vont essayer en fait d'améliorer. Donc voilà pour un petit aperçu du contour de cet axe. Je vais maintenant vous parler brièvement de quelques actions qui ont été soutenues très récemment, puisqu'on arrive sur la fin du LabEx. Donc on a soutenu des actions d'animation, donc notamment donc des journées scientifiques, les journées françaises de l'informatique graphique, les JFIG, qui avaient lieu en novembre dernier, qui avaient lieu à Montpellier. Les Montpellier Omics Days, donc là c'était en février, et donc ça c'est des conférences en bioinformatique et statistique qui ont lieu chaque année, et cette année, qui sont organisées par des étudiants de master, pardon. Et on a encore un événement qui est à venir, donc en novembre 2024, qui est le forum des jeunes mathématiciens et mathématiciennes sur le thème des mathématiques pour l'environnement, l'agriculture ou l'alimentation. On a soutenu évidemment des projets de recherche, des stages, donc il n'y en a plus en cours à l'heure actuelle. Par contre, on a encore une thèse et un post-doctorat en cours, donc, qui a été soutenu dans cet axe-là.
Donc une thèse sur la fouille des documents contenus dans les entrepôts de données de santé pour identifier les facteurs de risque et prévenir les maladies allergiques respiratoires. Donc c'est la thèse de Leonardo Moros sous la direction de Jérôme Azé au LIRMM. Et puis on a un post-doctorat, donc Askar Gafurov, qui va parler juste après moi. Je sais pas où il est. Et donc à qui je vais laisser la parole maintenant, et qui donc va parler de Statistical Significance of Annotation Similarity. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Askar Gafurov, and that will be the last sentence I will speak in French because I cannot speak French. So we'll talk about statistical significance of annotation similarities. I assume that most of you don't know what annotations are at this point. That's okay. We will start with some biology. We will quickly dive into statistics. That was deep. And then we will go into computer science and explain how to actually compute those statistics efficiently. Yeah, this is a joint work with my collaborators from Slovakia and from Pennsylvania. Let's start. So that's a motivation example. Imagine like 50% of promoter regions in a human genome contains a certain feature. So promoter regions of a genome, yeah, and the question is like, is that feature, like for example methylation, is that important to gene regulation? Because promoter regions are important for gene regulation. Can we use that feature to predict that there is a gene somewhere? Or can we deduce that there is any relationship at all between that feature X, which we're analyzing, and the promoters? And so that's the question we want to answer in this presentation. So terminology. Annotation is a set of intervals on a genome. So imagine a genome, a long sequence of ATCGs, and some of them are genes, yeah, also, but basically intervals with integer coordinates. And we have two of them. And we can define some measures of similarity between them. One common measure is how many bases, those letters, in the genome are covered by both annotations. For example, in that example, that's one annotation, that's a second annotation, and exactly 10 bases between those two are shared. And the second similarity measure is the number of intervals in the first annotation which are covered or hit or touched by the second one. So in this case, there are that interval intersects with that annotation, this interval intersects that one, and this one. So 4 out of 5 are overlapping. So those are similarity measures, and our question is that significant, or could that happen just by chance? And what we do when we ask whether something is significant, we wait for the slides. Yeah, so specific example, we have a genome of length 100 million base pairs. We have one annotation which has 1 million base pairs. We have annotation B which has 2 million base pairs, and they share 40,000 of those letters. So question like raising of hands, do you think it's statistically significant? 40,000 bases? Who thinks it's not significant? 40,000 out of 1 or 2 million? Okay, 1, 2. Okay, so 1 versus 3. Okay. So, statistical test. Yes, so we need to formulate a null hypothesis, which is just a random process which generates the unrelated case. Yeah? And then we ask, what's the p-value? And p-value is just the probability of observing metric at least that high, at least that big number of overlaps, considering that those annotations were generated by unrelated random processes. So, for example, we have 10 coin tosses. We have 8 tails and 2 heads, and we are questioning whether that coin is rigged towards the tails. And p-value for that, assuming the coin is fair, is 0.054, which is not significant. Yeah? So that's, for example, how to do it. And if that p-value is small, then we say that it is interesting to study. In that case, we can say that, okay, that coin is likely rigged. Problem is that we have to choose that null hypothesis, that random process which will generate those unrelated annotations. And there are many ways to do it. So first common way is so-called shuffle-based. It's where we fix one annotation, the first one, and we shuffle all the bases, all the individual positions of that second annotation. So if, for example, that annotation had 2 million base pairs, we just mark 2 million base pairs out of 100 million of that genome at random. Yeah? And then we check what's the distribution of the statistic is under that case. So in that specific case, that's our
That's our example from the previous slides. And we basically need only compute to 4 numbers. Yeah, number of bases which are covered by both of the annotations, number of bases which are covered only by annotation B and not annotation A, and so on. And if you assume that the bases were chosen uniformly at random, then you can show that number of shared bases follows hypergeometric distribution, which is basically Fisher exact test. You probably have seen that lots of times before in your statistic classes. And good things about that specific null hypothesis is that it is fast to compute. It only takes OR times, where R is the number of reference intervals. Probability, and the contrary, or like how do you say that? Its disadvantages are that it loses the annotation structure. Basically, we assume that those individual bases are independent. So for that specific case, the p-value is something like 10 to the minus 12, so it's very significant. So that one person who said that it's significant, he wins. Okay, under that specific null hypothesis. So it's fast, but it does not, so the whole information about the annotation, yeah, that those whole intervals are just reduced to those 4 numbers. Not good. Another approach, another extreme, is that where we fix the first annotation and we rearrange the intervals of the second one. Yeah? And that would be our random unrelated annotation. And so good things is that it preserves the much more information about the second annotation and preserves all the information about the first one. Problem is that we have shown a couple of years ago on ISMB that actually it is NP hard to compute the p-value under that null hypothesis. And it is NP hard already when you have just one interval in that one fixed annotation. NP hard means very, very slow. Yeah, okay. So there are no exact fast algorithms to compute that, so that p-value is estimated actually using sampling. So we actually go and rearrange randomly the annotations and check what would be the p-value, what is the behavior of that test statistic. So we designed a new hypothesis where instead of we use Markov chain. So we defined small Markov chain with just 2 states, and we just run it alongside the entire genome, and all the ones would form those intervals. So for example, in that case, those ones would become interval 8, 17, that would be 21, 23, that would be 24, 33, and so on. And we can choose the weights of that Markov chain as well, like whenever we want. And so we choose them in a way which preserve the average length of the annotation intervals and the average length of the gaps in that annotation. And so good things about that model is that we can compute the p-value for the number of hit intervals in quadratic time in an exact manner. We have shown that 2 years ago. And as well, we can compute the approximate p-value in linear time and quasi-linear time. We have shown that earlier this year at Recomp. And the good thing is that it is a statistical approximation, meaning that the more data we have, the more interval we have. And usually in genomes there are a lot of intervals, the more precise we are. Problems are that we also almost destroy the Q annotation because we reduced that basically to just 2 numbers, but we preserve the information about R, which is good. And so the rest of this talk, okay, larger portion of what comes next, is that I will show you all 3 of those algorithms, and you will get bored. Okay, then I will show something more interesting, so now we can sleep. So first, we want to compute the exact p-value for number of hit intervals under Markov chain null hypothesis. So essentially, we want to compute what's the probability of hitting exactly k intervals out of R intervals available. And we do that using dynamic programming. That's the computer science part. And we define this value, which is the probability of hitting kappa reference interval out of first j intervals while generating some states. And the recurrence is that if we want to hit exactly kappa out of first j intervals, then we either hit kappa out of j minus 1, and then we don't hit the last interval, or we hit kappa minus 1 out of j minus 1, and then we have to hit the last interval, the jth interval. And so if you write that recurrence formally, you will get something like that, because you also have to take into account the last generated state. And the whole point is that basically we only need to compute that number. That's the probability of hitting or not hitting that jth interval
while generating a Markov chain result. And it turns out that you can actually compute that specific part in constant time using some matrix algebra. And if you believe that, then the rest of the dynamic programming can be computed in quadratic time and just linear space. So that is a result from ISMB 2022. And so that works well, for example, for if you take entire human genes as the R, because there are around 50,000 genes in human genome. So 50,000 R squared, like you can work, like it can compute the p-value in a couple of hours using Python script. So that's like okay for bioinformaticians. But for example, if you want to go to the level of exons, which are 200,000, then it's already slow. And if you want to compute that for the number of repetition intervals, there are around 2 million repeat intervals in the human genome, so that would be too slow. So we need something faster. And now we'll talk about the approximation of that p-value. And the key idea for the speed up is that we approximate a distribution using normal distribution. Yeah. So before we were computing basically the entire probability mass function, and now we just need to compute the mean value of that test statistic, that mean value of number of hit intervals, and the variance. And all of you know that mean value is easy to compute, so we won't talk about that ever. And we need to compute the variance. Once we have those two numbers, we can plug it into that formula. Well, f is the inverse of the community distribution function normal distribution, and we have our p-value. Okay, so mean value is easy, variance is hard. So the rest of the talk, the rest of the next 5 minutes is about how to compute the variance. So the idea, so let's focus on number of hit intervals. General framework is that we define an indicator variable for each reference interval, which has two possible values, 1 or 0. 1 is when that jth reference interval is hit by the Markov chain. And so that's a bunch of random variables. And the total number of hit intervals is also a random variable, which is just a sum of those indicators. And we need to compute the variance of that sum. Algorithm is straightforward. We compute that variance for each reference interval, and then we combine them. For mean value, you just sum them. For variance, you have to do a little bit of dance. And so, first we need to compute the variance of a single interval indicator. So let's define probability of being not hit by the Markov chain, conditioned on the value of Markov chain at this state and that state. And the probability of not being hit is essentially the probability of generating only zeros alongside that interval. Yeah, that's how we don't hit an interval, just generate zeros. And if we know how to compute that value, then the variance of that indicator is just p probability of not being hit times 1 minus the same value. And we can compute that probability of not being hit using some matrix algebra in constant time. Yeah, not important. So now we have computed variances for two intervals and want to merge them into variance of that sum. And we can actually compute that, the conditional variance of that sum based only on, conditioned only on the boundaries, using something called Eve's law in constant time. That's how we compute it. Yeah. Now that we know how to compute, how to merge two indicators into one, we can actually repeat the same trick and merge those first two with the third one, and then that one with this, and obtain the entire variance of the sum conditioned on the boundary states. And using the same formula, we can actually remove the conditions on that boundary states, and thus we will obtain finally the variance of that sum. And since all the operations were done in constant time, the computation of those individual variances and the merging process, then the total running time of that algorithm is just linear from the number of the intervals in the annotation. Now let's extend that to the number of shared bases. So number of shared bases, we cannot use that 0, 1 indicator. Yeah, because a single reference interval can produce up to n shared bases. And so key idea is that we actually split that entire interval into n intervals of length 1. Yeah? And then the indicator thing works because interval of size 1 can only produce 0 or 1 shared basis. And that would be slow, but those individual small
bases actually have the same variance. So when we compute in the first two, we actually only need to compute that first one, and we can just copy it and then merge. And once we merged first two bases, we don't need to compute that. We just copy because it's the same. And then we just copy it and merge once again. And then also that part, we just copy it once again and merge them using the same formula. And so we only need the logarithmic amount of computations to compute things inside a single interval. And then we can just merge them the rest as before, once we have the variances for the entire intervals. And so thus the running time is number of intervals time log L, where L is the genome length or the interval length, which is required to compute that variance for each single interval using that exponential process. And so basically that's all of the math, the rest is easy. Approximation quality. If you check, there are actually two lines, blue and orange. They overlap quite nicely, which proves my point that that approximation is good, because blue one is the exact distribution and orange one is the normal approximation. And like at the center of the mass, it's nearly identical already for 200 intervals. And if you look at the tail of that distribution, and that's logarithmic scale, then yeah, there are some slight deviations at levels of 10 to the minus 32 or something. And if you have 20,000 intervals, then it's literally the same all the way down. So approximation works. Running time, that's just, yeah, like that was quadratic running time, the original one. And those two are the lines for the approximation for number of hits and for the number of bases. Number of bases is slower because it has that extra logarithmic factor. Yeah, that allows actually to compare multiple annotations against each other. So we, for example, have taken 10 different genomic features, 10 different repeat types. 10 different repeat types, which are like 4 million of them, and different encode modifications. Encode modifications are, if we have time, do we have time to talk about that? Yeah, we have time. So as you have a genome, it is not saved linearly in your cell, but it is wrapped around. It's wrapped around something called histones, and it forms a chromatin. And so those histones can have modifications inside of them, and that can dictate their function, whether that gene is open to reproduction or not, to the transcription. And so we have just compared all repeat types versus all encode modifications, so it's 450 comparisons in total, and it runs in 2 hours, which is, I guess, nice. For mathematicians, 2 hours is not a big time. You can just have a lunch in the meantime. So, summary so far. We have 3 different types of hypotheses. Shuffle basis is the fastest, but it preserves no of the annotation. Shuffled intervals are NP-hard, but they preserve almost everything, and we are sitting somewhere in the middle. We are a little bit slower, but we preserve more of the annotation. The thing which I haven't told you is that actually that p-value produced by our null hypothesis actually approximates really nicely that NP-hard version. So essentially that project was born as an attempt to approximate that null hypothesis. And the take-home message is that if you just slightly modify the task, then you may jump from being NP-hard to quasi-linear. And yeah, sometimes it's easier to sum over larger space, because we essentially incorporate all the possible annotations generated by that one, and we add some more on top. Okay, the rest is fun. So second problem, a second motivational example. Vladimir and Donald have been seen at the same place and time 6 times over a month. Do they like each other, or they just like the same places, like a coffee place, a G8 summit? That was a really fun joke back in Boston. Yeah, so the question is, can we remove that known shared affinity for a coffee place also at Amsterdam? That was a nice joke. Can we remove that effect of a known shared affinity? In genomics, that could be, for example, the GC content. For example, we know that G quadruplexes appear 2.5 times more often in exons. But G4s and exons both like high GC content. So that would be our coffee place. And the question is, do G quadruplexes and exons really have a shared, do they have something in common, or it is just GC content? Yeah, why
G quadruplex does like high GC content, like a lot of those letters, is because it consists of 12 Gs. So it needs a lot of Gs to become itself. So we have done the reanalysis of data by Guibla et al. And if you look at the concentration of the G quadruplexes in different genome features, for example, in CPG islands, which are things almost exclusively consisting of C and Gs, you can see that it's 12 times more often to encounter a G quadruplex there. But once you actually correct for G content, then those concentrations can go from positive to basically depletions. And that's an effect which you have to consider once you analyze biological data. In another data set, for example, we have no phenotype. Wait, it's really hard to see it that way. Yeah, okay. So if we take no genome with no assigned phenotype, then if we don't do anything, it appears as if they're significantly enriched with C velocities. But once we take into account that around 8% of the annotations are just gaps where you cannot map anything, so that's a place where no one would go. And that you also have GC content preferences, but both genes and C velocities, suddenly that significant increase goes to significant decrease. So, and those are data from 2015, yeah. And we actually had to reanalyze those, yeah. So they didn't do adjustment for gaps in that in the assembly. And so how we achieve that that differentiation between different places, we define something called genome context, where it's just a section of a genome which has something different. And we assume that annotation Q behaves differently in each context, and we can adapt that shuffle-based null hypothesis to just shuffle inside the same context. Shuffled intervals, I have no idea how to adjust them, and for Markov chain intervals, we just create a separate Markov chain, that small two-state Markov chain for each type of context. For example, for assembly gaps, we just have zeros. And we don't need to do hidden Markov models because we know the context. Those are like known variables. And we actually, our framework, which I have presented before, actually is adaptable to support multiple Markov chains. And the running time is basically still linear. We just add that linear factor C, which is the number of times the context changes. And that's basically it. So we have implemented a tool which computes significance of similarity of two annotations while excluding a common context, which is feasible for annotations with millions of intervals, which is typical for human, like for mammal scale and plant scale genomes. We have also reanalyzed several data sets which are in the paper. That's the summary of the time complexities once again. And with that, I would like to thank you for your attention. Thank you. I'm not an expert at all, but I'm working in physical genomics, and there is a lot of effort to verify contact region between different parts of genomes, and namely, especially promoter and enhancer regions. I was wondering whether this kind of method is also sensed to propose enhancer region for the gene regulation transcription. So that's the thing. Like that's not the thing which will propose something. It's just to verify whether that specific configuration is interesting to study further in the laboratory methods. Because like that's the yes. I mean, you can make a prediction whether a region is an answer or not. No. Like that's the thing about a single region. Like it's not significant enough to do anything, basically. Yeah, like we are talking about the entire genomes, like things running here and there. Yeah, so that's basically like overview.
Okay. Yeah. Okay. So yeah, like. So is a kind of large-scale analysis. Yes, exactly. Yeah, it's I about see. large scale. We can think about something which can make that happen. Like if we have different types of data, well, like we can maybe talk about it later. That would be fun. Okay. Okay. Thanks for the question. Yep. It's not fair. Thanks for the talk. You said the approximation method. Yes. It approximates quite well. So did you prove some guarantee? Like, I didn't have time nor mental capacity to do it. Although, so there is, so problem is that, like, okay, so basically, that's a really nice question. So basically, the entire test statistic is a sum of a lot of random variables, yes? So when you see a lot of random variables, your first thought is central limit theorem, because basically this is what it is, yeah? But those variables are dependent, yeah? Because you need to, like, they have Markov chain dependency. Yeah. Actually, there is a version of CLT, which it is called weak dependency CLT, which can deal with that, given, like, if you quantify the individual dependencies. Also, there is a specific Markov chain CLT, which actually proves that things like that work if you use a single Markov chain and you start already at the equilibrium state. So things like that should work. So if we don't do contexts, because in our setting we do start with the equilibrium distribution, so I guess for no context, that theorem applies, although I have never checked the conditions specifically, so it should apply. And I guess that if you add different contexts, that Markov chain, just two states, it is rapidly mixing anyway, so it should reach equilibrium state really reasonably fast. So I guess if someone puts in the work, they can prove formally that this should work for almost everything. But I tried once, it was late afternoon, and like I never had any courage to return to that, but yeah, it should be provable. Okay, so it's experimental validation of the quality of the approximation. Yeah. And which, you mean the approximation improved with the number of intervals? Yes, yes. Like the distribution looks even more similar to normal distribution with a larger amount of reference intervals, yes. Yes. And so actually what the tool does, if the number of intervals is less than 50,000, it just computes an exact version because we have time. And only once it's more than 50,000, then we switch to the approximation. And at this point, those guarantees or like CLT guarantees should kick in. Yeah. Hey, may I ask another? Of course. I have to be at 5 p.m. at the Sunhawk, but otherwise, yes. Well, if the two sets of annotation are somehow related by, assume you take annotation from some experiment from some condition in one human and in another human, and they are related by the population. So they are not totally independent in a way. Have you think about? We actually did, and it is in the paper. Actually, we have a different approach, which, like, if you extend upon that math, you can ask a question, and it is implemented in our tool. You can ask whether the enrichment of the second reference annotation, is significantly higher than in the first annotation. So you can ask that. Okay, so you have a cumulative. You could add 10 annotation and go on. Yes. Yeah. So if you have multiple R's, if you have multiple reference annotations, then you can ask questions to compare the enrichment of those two. I haven't done it for 2 Qs, but it would maybe also be interesting. But yeah, so for now, if you have like genes of one person, genes of second person, they hugely overlap, but not totally because they're still different people, then you can maybe do that. Yeah. You can use our tool. Thanks. Thanks.
the question. Under your Markov model, the length of the intervals and the distance between the intervals have to be geometric? Well, they are geometric. They are geometric, and actually that's something which my bachelor student just recently submitted as her bachelor thesis, where she actually fits Markov gadgets, which can model basically any distribution. Okay. Yeah. So we will. So instead of those just two states, we will have like a larger Markov chain where all of them would be considered a zero. So if you are staying in that larger Markov chain, you are still zero, and once you jump to that second one, then you are considered one. So it's called discrete phase type distribution. You mean you have something like a hidden Markov model with it's not goes to two states? It's not hidden. It's not hidden. It's just like there is like one part of Markov chain which is labeled zero. So if you are in that part of Markov chain, you will just generating zeros. Like we were only caring about those zeros. That's precisely what a hidden Markov chain is. You project all the states of your Markov chain on 0 and 1. You can think about that like okay, you can think of it as a hidden Markov model where half of the states have zero emission probability of 100%. Yeah, you can think of exactly. Yes. Yes. I did not have the time to ask my question. So my question was, are the length of the interval and the distance between the intervals geometric in practice on your data or not? They are not. They are not always geometric. Yes, like we have studied some of them. So yeah, sometimes they are not like entirely, but. There is like that but part where the CLT actually doesn't care about higher moments. It only cares about first moment and second moment, like the mean value of that and that variance. So it kind of should work, and it works. And I have a last question. There was a generalization of Markov chains in which the length of the runs can be not geometric and follow any distribution. I don't remember, it is semi-Markov model or quasi-Markov models. And it's probably not very much complicated to compute the likelihood and probability density and perform dynamic programmings depending on the distribution. You may take a look. Okay, thanks. It would be fun. I will just mention that like the core part why we are able to compute things fast is because that part is constant, yeah, and that part is that matrix exponentiation. So, and you have to raise that matrix of the transition probability Markov chain to that length of the interval, and that's fast because that transition probability matrix is just 4 numbers. And yeah, you can do that in constant time using diagonalization. Once you have quasi-Markov chains, I would assume that that trick would break, and then it depends. And then the hell breaks loose. Yes. The distribution you use. So my question is about the shuffled intervals. Can you give an idea of how long would it take to estimate the p-value by just shuffling actually the intervals and calculating your statistics? Well, that's also a thing. When we were writing that paper in 2022, there were no official implementation which can actually shuffle an annotation. You have BET-tools shuffle, which is a rejection sampling procedure which just stops at some point and say I cannot do it. Like you have to retry. So you can have a really easy rejection sampling scheme, yeah, for shuffling the intervals. We just like I will place them randomly, and if they collide, I will just start once again. And basically that's what BET-tools was doing. And so I haven't found a correct scheme. So part of the paper at ISMB is actually a design of an efficient rejection-free sampling scheme, which works in linear time times some logarithmic something, because you can show that the length of the gaps is beta binomial distribution, and from that you can actually sample from there, and in terms of the order, it's just random permutation. So we have shown in our paper that it is possible to sample the random annotations in linear time-ish. And then the problem, and then you have basic like guarantees on the p-value range
once like using binomial distribution. Problem is that most often, or like when you are interested about comparing multiple pairs, that those p-values need to be precise at the small. Like it could be just 0, or it could be 1, and you cannot differentiate between 0 and 1. When you have like, so you have sampled 1,000 times, you have 0. 0 times that high. So what's the p-value? You can use number of 3 approximation, the rule of 3, which gives you a confidence interval on the p-value. Like if you have done 1,000 of experiments and you have 0 successes, then the 95% confidence interval for the true proportion is between 0 and 3 divided by the number of experiments. So it would be between 0 and 0.3. So yeah, so it's okay, but once you do those pairwise comparisons between all two groups, you need to correct those p-values. So suddenly, once you have 20 versus 20, you need to have 400 times more precise p-value. And that cuts into your running time because, so that's the problem. With one-on-one, it basically can work if you're interested only in one-to-one. But if you want to do panel comparisons, then you need to do something better. For example, this. Thanks for the question. Je suis coordinateur avec Gilles Didier qui est ici. Donc. Et aujourd'hui, on va parler, je vais parler du pays génome. Alors, je vous rappelle de suite, vous l'avez vu dans l'exposé juste avant moi, mais qu'est-ce que c'est un génome? C'est l'ensemble des informations héréditaires qui sont contenues dans une cellule et qui déterminent quelque part quelles sont les molécules produites par la cellule et à quel moment elles sont produites, donc dans quelles conditions. Donc, quelque part, le génome a une grosse influence avec l'environnement sur le comportement, le fonctionnement de la cellule. Les objectifs de notre projet intégré, ce sont de promouvoir l'utilisation de méthodes qui viennent de l'informatique, des statistiques, de la physique et des mathématiques pour mieux comprendre l'organisation, l'évolution et le fonctionnement des cellules, des génomes. Aussi pour traiter, analyser les données génomiques et enfin pour donner des outils qui peuvent être utilisés par des spécialistes en santé, en agronomie, dans les sciences de l'environnement, de la biodiversité. Nous avons identifié au moins 4 axes de recherche à l'intérieur de ce projet intégré. Premièrement, l'analyse des données de séquençage à haut débit. C'est des données génomiques, mais aussi transcriptomiques et omiques en général. Et elles demandent le développement d'algorithmes très efficaces à cause de leur taille. C'est des jeux de données qui sont très grands très grands. Puis il y a tout ce qui tourne autour de la génomique fonctionnelle. Alors la génomique fonctionnelle essaie de comprendre comment les gènes et leurs produits, donc les protéines ou l'ARN, interagissent pour déterminer le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la cellule. Dysfonctionnement parce que souvent, par exemple, dans les cancers, il y a un dysfonctionnement, clairement. Et ici, on a souvent besoin de méthodes qui viennent de l'apprentissage automatique, par exemple. Puis on a tout ce qui est génomique évolutive, qui s'intéresse à comment les génomes évoluent et comment utiliser les données génomiques pour mieux comprendre comment les populations et les espèces évoluent. Ça, c'est quelque chose où les statistiques et les maths ont un grand rôle. Et ça, c'est pas depuis hier, ça fait des décennies qu'il existe des méthodes en génétique des populations et phylogénétique. Et il y a pas mal de gens qui travaillent sur ce genre de questions à Montpellier. Et enfin, on a la modélisation physique et mathématique du génome en tant qu'objet physique. Donc là, on s'intéresse à comprendre, par exemple, l'organisation spatiale du génome ou la dynamique de processus tels que la transcription, par exemple. Voilà, tous ces thèmes de recherche impliquent assez naturellement des collaborations, d'une part, entre des gens des LabEx NUMEV, et de l'autre, avec des partenaires qui sont en dehors de NUMEV. Par exemple, dans des labos de biosanté, rien qu'à Montpellier, il y en a un paquet.
Et en agronomie, en biodiversité, écologie, évolution, et là aussi, Montpellier est assez fort pour ce genre de questions. Et les outils qu'on développe ont l'ambition de répondre aux défis sociétaux qui sont les mêmes de Muse, donc nourrir, protéger, soigner. Pour vous donner une idée des projets qu'on a soutenus pendant ces 2-3 dernières années, on a soutenu un projet sur l'organisation physique des génomes. L'année dernière, vous avez entendu Jean-Charles Walter donner un talk, un exposé sur ça. Nous avons soutenu un projet sur les analyses en réseau pour mieux comprendre les mécanismes de régulation qui sont derrière la rechute dans le myélome multiple. Puis on a soutenu un projet sur l'inférence de réarrangement génomique. Ça, c'est des mutations qui changent vraiment la structure du génome, des parts entières du génome qui peuvent changer de position. Et ce projet en particulier s'intéresse à comment ces réarrangements génomiques sont liés à un aspect de la physiologie des moustiques, de certaines moustiques qui causent la malaria. Voilà. Puis on a ce projet-là dont vous allez entendre parler juste après moi, donc je vais rien dire pour pas spoiler. Et puis on a aussi soutenu des projets en collaboration avec le CIRIC, qui est un centre de recherche sur le cancer. Par exemple, celui-là, porté par Laurent Brella, s'intéresse aux mécanismes génétiques qui sont derrière l'adaptation des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. En termes d'animation scientifique, on a été aussi assez actifs. On a soutenu au moins deux manifestations sur la physique des génomes. Celui-ci sur l'organisation de la chromatine. Et nous avons aussi soutenu la conférence MCB qui se tient tous les années. Donc ça, c'est les 2 dernières éditions. C'est une conférence qui s'intéresse à l'utilisation des maths et de l'informatique en biologie évolutive. L'année dernière, c'était en Corse, et cette année, elle commence aujourd'hui même dans la campagne, pas loin de Montpellier. Et nous avons aussi soutenu avec l'axe Données, Algorithme, cette manifestation organisée par les étudiants de Montpellier. Voilà, pour moi c'est à peu près tout. Je laisse la parole à Alphonse qui va vous parler du projet dont je parlais avant. Et bonsoir tout le monde. Moi c'est Alphonse Emakoua. Je suis postdoctorant à l'IMAG sous la direction de CPD, de Manon Costa et de Sylvain Gandon. Et mon projet en fait de postdoctorat porte sur la modélisation mathématique des environnements changeants et particulièrement à l'application à la résistance bactérienne vis-à-vis des antibiotiques. Mon exposé en fait sera reparti en 5 parties. Premièrement, il y aura une partie introduction. Ensuite, je vous présenterai en fait un modèle stochastique diallélique à 2 locus, des résultats que nous avons établis dans ce cadre, certaines étapes en fait de la preuve de nos résultats, et ensuite des conclusions et des perspectives. Ce qui a motivé en fait ce projet de postdoctorat, c'est la remarque qui a été faite il y a plusieurs décennies en fait par des cliniciens concernant l'émergence en fait de la résistance bactérienne par rapport aux antibiotiques. Et ce phénomène persiste jusqu'à aujourd'hui et est responsable en fait d'environ 33 000 décès par an en Europe. La modélisation mathématique est un outil qui nous permet donc de mieux capturer en fait l'évolution des processus biologiques. Plusieurs stratégies en fait de lutte contre ce phénomène de résistance bactérienne ont été proposées sur la base des modèles mathématiques. L'une de ces stratégies consiste en fait à alterner cycliquement différents types de médicaments au sein de la population infectieuse. Et l'idée en fait sur cette stratégie qui est inspirée de la rotation des cultures, c'est qu'on s'attendra à ce que le cycle sélectionne les alerte de résistance, parce qu'en fait un agent pathogène ne serait pas en contact avec un médicament pendant son cycle de restriction, ce qui inverserait la résistance
en raison des coûts d'adaptation en fait, qui sont liés à la résistance aux médicaments. Et les travaux de Bestron et de Bonhonneur, sur la base des modèles mathématiques déterministes, ont également permis d'examiner en fait, l'efficacité de cette stratégie. Une autre stratégie consiste en fait, bien connue sous le nom de mélange, consiste par exemple à administrer en fait, de façon aléatoire différents médicaments au sein de la population infectieuse. Et nous avons également des travaux de Miller qui ont été proposés sur la base des modèles déterministes également pour examiner en fait, l'efficacité de ces stratégies. Et une dernière stratégie consiste par exemple à administrer simultanément plusieurs types de médicaments au sein de la population infectieuse. On a également des travaux mathématiques qui ont permis d'évaluer ces stratégies. Bon, la plupart en fait, des références que j'ai énumérées tout à l'heure portent sur des modèles déterministes à un ou deux locus, avec ou sans résistance multiple. Bon, qui dit locus dit lieu de fixation d'un gène, et qui dit résistance multiple dit résistance simultanée à plusieurs médicaments. Notre objectif est donc de comprendre en fait l'effet de la stochasticité dans les modèles multilocus avec possibilité de résistance multiple, et de comprendre également son impact sur la vitesse d'évolution de la résistance par rapport aux antibiotiques. Donc, dans le cadre d'un modèle stochastique d'épidémie, modèle de type SIS, c'est-à-dire les individus sont soit susceptibles, soit infectieux, où la population des infections en fait est repartie en 4 groupes. Les infectieux ayant le génotype grand A, grand B, les infectieux également ayant le génotype grand A, petit b, et les infectieux ayant ces génotypes et les infectieux également ayant ces génotypes. En notant donc PB comme étant la fréquence des individus ayant l'allèle grand B, qui s'écrit donc comme la somme de ces deux différentes fréquences, nous avons fait la simulation en fait de cette quantité dans le cas d'un modèle stochastique et dans le cas également d'un modèle déterministe. Là, les courbes en bleu représentent en fait les réalisations de la variable aléatoire qui représente les individus infectieux ayant le génotype grand B. Et là, en fait, nous avons effectué 100 réalisations de cette variable aléatoire. Et ensuite, nous avons pris la moyenne en fait sur cette réalisation, qui est la courbe en rouge. Ensuite, nous avons également simulé les fréquences des individus ayant l'allèle grand B dans le cadre du modèle déterministe correspondant au modèle stochastique. Et là, nous observons en fait un retard dans la dynamique de la moyenne des fréquences stochastiques par rapport à celle du modèle déterministe. Et ce retard en fait est dû à une interférence qui est créée en fait dans les mutations avantageuses, ce qui va conduire en fait à un déséquilibre de liaison négative. En fait, les allèles favorables pourront se retrouver fixés en fait associés à des allèles défavorables sur certains dossiers. Et ceci en fait va créer donc ce phénomène de retard. Et bon, ce phénomène en réalité a été beaucoup observé dans des modèles de génétique des populations. Et ce phénomène est connu également sous le nom de phénomène de Hill-Robertson. Bon, on peut parler des travaux de Hill-Robertson et de Barton également. Cependant, dans ces travaux, on suppose qu'on a un tas de population constante, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas le cas en fait dans le cas des modèles stochastiques d'épidémie qui nous intéressent, parce que notre population ici, c'est la population des infectieux. Et cette population en fait change en fonction du temps. Afin de comprendre comment est-ce que le déséquilibre de liaison évolue en fait dans ce modèle, nous sommes fixés comme objectif en fait de comprendre comment il se répartit dans des modèles de génétique des populations. Donc dans la suite, je vous présenterai en fait ce modèle stochastique diallélique à deux locus qui est également un modèle qui a été proposé par Barton et Otto en 2005, où des estimations également sur le déséquilibre de liaison ont été faites, cependant mais par un formalisme mathématique adéquat. Et l'accent en fait dans leurs travaux était plus mis sur l'évolution de la recombinaison en fait en fonction du temps. Donc on s'intéresse en fait à un modèle générationnel discret dans lequel on observe l'évolution de deux gènes qui sont A rond et B rond, et dans une population en fait dans deux types haploïdes. Chaque gène en fait admet deux versions ou allèles qui sont grand A et petit a et grand B et petit b respectivement. On observe donc 4 combinaisons possibles en fait de ces différents gènes. Donc nous aurons en fait dans notre population des individus ayant le génotype grand A, grand B, à qui nous associons en fait un taux de croissance ou bien une fitness donné par W1 et la fréquence également représentée par P1. On aura également des individus ayant ces génotypes
à qui nous associons cette fitness et cette fréquence. Et les individus également ayant des génotypes petit à grand B, à qui nous associons également la fitness W3 et le taux de fréquence P3. Et enfin, des individus ayant ces génotypes à qui nous associons cette fitness et ce taux de croissance et cette fréquence. Nous définissons également R comme le taux de recombinaison entre les deux gènes. À noter que dans cette modélisation, en fait, nous avons négligé l'effet de l'épistasie. Et les allèles bénéfiques ici sont des allèles grand A et grand B. Bon, pour observer en fait le cycle d'évolution dans notre modèle, initialement, nous avons notre population de propangules de gamètes qui va subir en fait la sélection, qui va favoriser la croissance de certains génotypes par rapport à d'autres et qui va nous donner une population P1 qui en fait va subir après un accouplement aléatoire pour produire des individus de type diploïde. Ensuite, suite à un effet de recombinaison dans l'effet de la méiose, on va encore obtenir en fait des individus de type haploïde. Et à partir de cette population, si nous allons faire un tirage de N individus qui va représenter en fait notre prochaine génération. À noter que si nous enlevons en fait l'effet de l'échantillonnage, on retrouve en fait le modèle déterministe qui existe dans la littérature. Donc initialement, pour nos différents génotypes, on considère les fréquences P1, P2, P3 et P4. Étant donné également qu'on effectue le recensement immédiatement après l'échantillonnage, à chaque génération, en fait, on aura une taille constante de population qui sera définie par grand N. En définissant donc N1 comme le nombre d'individus, bien le nombre de chromosomes ayant le génotype grand A, grand B, et N2, le nombre d'individus ayant ces génotypes, N3, le nombre d'individus ayant le génotype petit a, grand B, et N4, ce génotype, on constate en fait que N s'écrit comme la somme de ces différents grand N. Et pour tout tenter, la fréquence, en fait, bien la proportion d'individus ayant le génotype A, B serait définie également par cette quantité, bon, en fonction des différents types de génotypes. Donc, si on suppose que notre population, en fait, à l'instant T, est définie en fait par cette quantité déterministe, alors le processus qui définit ici une chaîne de Markov à la génération suivante va suivre la loi multinomiale de paramètres grand N et où les paramètres de source sont définis par is1, is2, is3 à l'instant t plus 1. Et les is-i, en fait, ici, s'écrit comme des fonctions is-i, comme une fonction si-i, en fait, des is-i à la génération précédente. La fonction si-i, ici, en fait, modélise justement l'effet de la sélection, de l'accouplement aléatoire, de la méiose et de la recombinaison. Au lieu de s'intéresser, par exemple, au vecteur aléatoire constitué de P1, P2, P3, P4 et du déséquilibre de liaison grand D, nous choisissons de nous intéresser en fait à la dynamique de PA, PB et D, où PA en fait c'est la fréquence des individus ayant l'allèle grand B, PB c'est la fréquence des individus, PA c'est la fréquence des individus ayant grand A, PB c'est la fréquence des individus ayant l'allèle grand B, et D c'est le déséquilibre de liaison. Bon, le déséquilibre de liaison c'est une quantité très importante en génétique des populations, parce que son signe, par exemple, peut nous permettre de savoir lesquels des génotypes sont les plus présents au sein de la population. Et nous choisissons également de nous intéresser plutôt à ce vecteur, parce que, bon, dans certaines conditions, il est plus facile, en fait, d'observer la dynamique de ce vecteur. Donc, on démontre donc que pour toute génération, grand T, le vecteur aléatoire Q est solution de ce système d'équations. Ici, la variable aléatoire XA modélise en fait des perturbations qui sont dues à l'échantillonnage dans la dynamique des fréquences des individus ayant l'allèle grand A. La variable aléatoire XB également représente le bruit qui est créé par l'échantillonnage dans la dynamique des fréquences et des individus ayant l'allèle grand B. Et là, en fait, c'est une perturbation en fait, qui est fonction de ces deux fréquences, de ces deux perturbations et également de ces deux fréquences. C'est ce qu'on observe en fait dans la dynamique du déséquilibre de liaison. À noter que s'il n'y a pas d'échantillonnage, comme je l'ai dit précédemment, toutes ces perturbations sont nulles et on retrouve également la dynamique déterministe qu'on connaît déjà. Où les fonctions CA ici sont données en fait par cette évolution. Là, on se rend donc compte que la fréquence en fait des individus à la génération suivante ayant l'allèle grand A, c'est la fréquence des individus ayant l'allèle grand A à la génération T, plus un terme en fait qui dépend de l'effet de la sélection. Même explication également pour la fréquence des individus ayant l'allèle grand B. Et là,
plus les thèmes de perturbation, bien sûr. Là, la dynamique en fait, du déséquilibre de liaison se rend compte que c'est un thème en fait, qui dépend de l'effet de la recombinaison, qui agit en fait, sur le déséquilibre de liaison qui est créé sous l'effet de la sélection, et où la fitness moyenne W chapeau bas est définie par cette quantité. Et également, pour toute génération T, on se rend compte que en moyenne, les perturbations créées en fait, dans les fréquences des allèles bénéfiques sont nulles, et en moyenne, les perturbations dans le déséquilibre de liaison sont données par cette quantité. Et le fait que ces moyennes sont nulles veut dire donc que d'une génération à une autre, en fait, il n'y a pas de changement en fait, dans la dynamique des moyennes des fréquences des allèles bénéfiques. Donc, de plus, si on s'intéresse par exemple à cette dynamique, à ce système d'équations, on se rend compte que si le déséquilibre de liaison, par exemple, croît, alors les fréquences de nos différents génotypes des allèles bénéfiques vont également croître. Et si en fait le déséquilibre de liaison décroît, bon presque sûrement, on va également observer une décroissance dans les fréquences de nos différents génotypes. Bon, ceci nous pousse à croire en fait qu'on peut avoir une covariance positive entre la fréquence des allèles bénéfiques et le déséquilibre de liaison. De même, si on s'intéresse également à cette fitness moyenne, on voit que si le déséquilibre de liaison est positif, alors la fitness moyenne a tendance à être plus grande par rapport à lorsque le déséquilibre de liaison est négatif. Alors dans cette quantité, on voit que le déséquilibre de liaison, lorsqu'il est positif, aura tendance à diminuer rapidement à cause en fait d'une fitness qui sera grande. Et lorsqu'il est négatif, il va croître ou en quelque sorte vers zéro, mais lentement. Donc le déséquilibre, et cette conclusion en fait nous pousse à espérer obtenir un déséquilibre de liaison qui sera négatif en moyenne dans nos estimations. Donc là, je vais vous présenter certains résultats que nous avons obtenus sur la base de ce modèle stochastique diallélique à deux locus. Premièrement, en définissant PA et PB comme les fréquences des allèles grand T et grand B dans le cadre du modèle sans échantillonnage, c'est-à-dire le modèle déterministe, et D comme le déséquilibre de liaison toujours dans ce cas, nous faisons l'hypothèse en fait selon laquelle la sélection est faible par rapport à la recombinaison. C'est-à-dire qu'il existe un epsilon qui est petit, où la sélection en fait respecte cette condition-ci. Et cette hypothèse en fait conduit immédiatement à une séparation d'échelle dans notre modèle, parce que précédemment nous avons vu que la dynamique des fréquences en fait à la génération suivante dépend de la fréquence de l'allèle à cette génération, plus un terme en fait qui modélise en fait l'effet de la sélection dans cette dynamique. Donc si la sélection est faible par rapport à la recombinaison, on a tendance en fait à considérer la dynamique des fréquences des allèles bénéfiques comme étant notre processus lent et la dynamique du déséquilibre de liaison comme étant notre processus rapide. Bon, nous supposons également que l'effet de la dérive génétique qui est notre taille de population qui est finie est d'ordre epsilon puissance bêta où bêta se balade dans 1, 2. Ensuite, nous supposons que notre déséquilibre de liaison déterministe initial est nul. Bon, ceci implique que notre déséquilibre de liaison à tout temps t pour notre modèle déterministe va rester à 0. Bon, ce qui ne sera pas le cas forcément dans le cadre du modèle stochastique, dû à des perturbations qui peuvent être créées par l'effet de la dérive génétique. Sous cette hypothèse, et en définissant donc delta Q comme le vecteur constituant en fait de l'écart entre les fréquences stochastiques et les fréquences déterministes de nos allèles bénéfiques, et l'écart également entre le déséquilibre de liaison déterministe et stochastique. Bon, dans ce cas, D de T est nul, donc delta T représente vraiment le déséquilibre de liaison stochastique. En définissant également sigma T comme ceci, nous démontrons que sous l'hypothèse H, qu'on peut approcher en fait la variance de notre déséquilibre de liaison par ce terme approximatif qui dépend de l'effet de la dérive génétique représentée par la taille de Pop. Et cela après un temps T1. Ensuite, après un temps T2, on peut également approcher la covariance entre l'écart des fréquences de l'allèle grand et le déséquilibre de liaison par ce terme en fait qui dépend de l'effet de la sélection et de la dérive génétique. Et également, en utilisant ces deux résultats, on réussit donc à approcher en fait notre déséquilibre de liaison par une quantité qui dépend de l'effet de la sélection et de la dérive génétique et qui sera bien évidemment négative. Bon, j'en parlerai plus lorsque je présenterai certaines étapes de la preuve de ce résultat. Et ici, avec les temps T1 qui sont croissants, dans le sens où T1 est de l'ordre de logarithme d'epsilon, et il est plus petit que T2, parce que c'est un T1 plus quelque chose. Et T3 également
est supérieur à T2. Donc pour vérifier en fait ces différentes approximations que nous avons fait des simulations dans notre modèle général sur la base en fait de certaines conditions que nous avons prises. Donc en définissant donc V de T comme étant la variance sur le déséquilibre de liaison quotientée par ce sigma T, on réussit donc à faire une simulation en fait de l'évolution de cette quantité V de T et on constate ici que la dynamique en fait de V de T va entrer en fait dans un état de quasi-équilibre de liaison à partir de la 3e génération et elle se fixe exactement en cette quantité. En fait, dans nos valeurs approximatives du slide précédent, l'espérance en fait en la variance du déséquilibre de liaison, c'est le produit de sigma de T fois cette quantité. Et également un résultat similaire également sur la covariance des allèles bénéfiques et sur le déséquilibre de liaison. Parce que notre valeur approximative de la covariance était sigma de T fois cette quantité. Et nos simulations montrent donc qu'après un temps, approximativement, là on a peut-être 7 générations, cette quantité en fait va se fixer à notre quasi-équilibre. Et cela montre également que notre temps T est plus petit que T2. Quoi. Et nous avons également, dans la même élan de lancer, fait des simulations pour la moyenne du déséquilibre de liaison. Et on constate également qu'elle se stabilise autour de son quasi-équilibre, et cela à partir de la 9e génération. Donc, pour ces valeurs en fait, de paramètres que nous avons choisis, nous avons vraiment en fait, nous pouvons dire en fait que nos estimations sont correctes. En utilisant donc ce résultat d'approximation, nous avons réussi à établir ce résultat qui était notre objectif principal. Donc, à rappeler en fait ici que le delta P de T, c'est l'écart entre la fréquence stochastique des allèles, des individus ayant l'allèle grand A et la fréquence déterministe de ces mêmes individus. Donc, on réussit en fait à montrer que cette quantité est négative. Bon, c'est vrai qu'on peut capturer également cet écart, mais sous la base donc des simulations, nous avons mis en évidence en fait l'effet de la dérivée génétique sur cet écart. Donc, on se rend compte pour une taille de population de taille égale à 10 000, c'est négatif, mais l'écart est faible, quoi. Donc l'écart est léger. Mais pour une taille de population, par exemple, égale à 5 000, on constate que l'écart devient de plus en plus grand. Et pour une taille de pop égale à 800, on observe un écart qui est considérable. Donc ici, on aura un retard dans la fixation de nos fréquences stochastiques en fait, par rapport aux fréquences déterministes. Donc là, maintenant, je vais vous raconter 2 ou 3 choses sur les étapes de la preuve en fait, de nos différents résultats. Donc, nous avons commencé, en fait, afin d'établir ces 2 principaux résultats, par établir la dynamique évolutive en fait, des écarts dans la fréquence des allèles bénéfiques et également sur la dynamique évolutive du déséquilibre de liaison. Bon, ça, c'est un résultat qui dépend, qu'on obtient facilement en fait, à partir du développement en série de Taylor. Et où les RA ici et RED en fait, représentent en fait, le reste dans cette approximation. Et ici, dans ces résultats, les dérivés d'ordre premier et d'ordre second de nos fonctions si A et si D, bon, on a eu la chance qu'on peut les écrire également comme des fonctions croissantes, bon, comme des fonctions sous forme de puissance croissante et d'epsilon. Et en utilisant ces résultats et cette différente dynamique évolutive, nous avons réussi en fait à estimer les moments d'ordre 1 et 2 en fait, de ces différentes quantités. À rappeler que le delta QI ici, ça peut être delta PA, delta PB ou delta D. Bon, dans certains articles qui existent dans la littérature, principalement aussi celui de Barton et Otto, ce résultat, en fait, c'est une hypothèse qui a été faite. Donc, nos moments d'ordre 1 et 2, en fait, sont, je dirais, d'ordre de la taille de la population en quelque sorte, puisque nous avons majoré, en fait, notre taille de pop par epsilon puissance bêta. Et les moments d'ordre 2 sont d'ordre, en fait, 1 sur n carré, quoi. À partir donc de ce résultat sur les moments d'ordre 1 et d'ordre 2, et toujours sous l'hypothèse H, nous avons obtenu en fait ce système d'équations où l'espérance en fait de ces quantités-ci sont très faibles. En observant uniquement la dynamique sur la variance du déséquilibre de liaison, nous voyons en fait que la variance du déséquilibre de liaison est directement créée en fait par l'effet l'effet des perturbations en fait, dans la dynamique du déséquilibre de liaison. En d'autres termes, à partir de cette équation, nous démontrons que
la variance du déséquilibre de liaison va entrer en fait dans une position de quasi-équilibre de liaison après un temps T1. Donc, nous évaluons en réalité l'espérance de la variance du déséquilibre de liaison à la génération T plus 1 moins cette même espérance en fait à la génération T. Et nous montrons en fait que cet écart est petit et c'est ce que nous considérons comme étant notre quasi-équilibre de liaison. Donc, en supposant que cette variance à la génération T plus 1 est égale à la variance à la génération T, nous avons l'estimation que j'ai présentée précédemment dans le théorème 1. Donc, on remarque ici que dans la dynamique de la covariance entre nos fréquences des aléas bénéfiques et le déséquilibre de liaison dépendent également de cette variance qu'on a estimée précédemment. Donc, en utilisant le résultat de l'estimation, après avoir démontré également que cette variance va entrer dans un quasi-équilibre de liaison à partir d'un temps T2 qui sera plus grand que le temps T1 qu'on a obtenu ici, et en égalisant en fait cette quantité par rapport à celle-ci et en implémentant l'approximation que nous avons eue ici dans celle-ci, on retrouve également l'approximation que nous avons eue dans le théorème 1. Et des explications similaires également marchent pour obtenir l'estimation que nous avons eue pour le déséquilibre de liaison. Donc, en utilisant ces deux résultats, en utilisant les équations précédentes et nos estimations, on réussit à démontrer que les variations en fait dans des écarts de nos fréquences sont de l'ordre d'epsilon puissant bêta bon gamma. Bon, gamma ici c'est juste une quantité petite, c'est une quantité proche de petite quoi. Donc on constate en réalité que cette variation en fait est petite pour tout temps t. Donc si on veut regarder en fait la variation des fréquences dans l'intervalle de temps 0 T3, où T3 c'est le temps où la moyenne du déséquilibre de liaison entre en équilibre, on va constater également qu'elle sera très faible lorsqu'epsilon va tendre vers 0. Donc, on pourra dire en fait que pendant le temps que le déséquilibre de liaison entre en quasi-équilibre, les variations en fait dans la dynamique des fréquences sont négligeables. Ce qui nous donne l'autorisation de pouvoir remplacer en fait les valeurs approximatives du déséquilibre de liaison, des covariances et de la variance que nous avons obtenue dans cette dynamique-ci. Et en la remplaçant, nous réussissons donc à démontrer que cette moyenne ici est négative. Bon, l'une des remarques également à faire dans cette équation, c'est qu'elle dépend également de la variance en les fréquences. Et c'est cette variance en fait en les fréquences qui sera le terme dominant dans toute cette quantité. Bon, celle-ci est très faible. Pourquoi? Bon, parce qu'elle aussi, elle va dépendre en fait des perturbations qui ont été créées dans la dynamique des fréquences. En réalité, la variance de ces perturbations sont d'ordre en fait la taille, sont d'ordre l'inverse en fait de la taille de population, c'est-à-dire 1 sur n. Et c'est elles qui vont donc créer le terme dominant dans cette quantité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire donc à partir de ces résultats que nous avons établis? Donc, l'analyse également de ce modèle d'Otto et Barton nous a permis en fait d'avoir une description claire des dynamiques transitoires en fait de l'évolution multilocus. Et nos approximations ont permis en fait de captiver, nos estimations ont permis en fait de bien démontrer en fait les cas qu'on observe dans la dynamique des fréquences stochastiques par rapport aux fréquences déterministes. De plus, ceci nous donne en fait une intuition par rapport à notre objectif final, parce que notre but en réalité, c'est de pouvoir utiliser les démarches que nous avons appliquées ici pour pouvoir également avoir une description précise également de nos résultats dans le cadre des modèles stochastiques d'épidémie. Donc, l'analyse que nous avons faite nous a permis de comprendre que le retard en fait est dû à la création de la variance du déséquilibre de liaison qui lui à son tour va créer en fait une covariance qui sera positive, et la variance et cette variance et en fait et cette covariance vont créer en fait un déséquilibre de liaison qui sera négatif, et la négativité de ce déséquilibre de liaison et en plus des perturbations stochastiques qui seront créées par l'échantillonnage vont nous permettre en fait d'observer un retard dans la dynamique de nos fréquences. Donc, comme objectif suivant, sous la base de ces résultats, j'espère bien en fait pouvoir généraliser ce résultat dans le cadre du modèle avec épistasie. Donc, par exemple, dans le modèle stochastique à deux locus dialléliques que j'ai considéré, les allées bénéfiques c'était les allées grand A, grand B. Je pourrais introduire en fait un paramètre d'épistasie dans le taux de croissance de ces génotypes et observer en fait ce qui se passe dans le modèle. Est-ce que j'obtiendrai toujours le retard ou pas?
Donc cela constituera en fait le premier point de nos perspectives. Ensuite, l'objectif est donc, comme je l'ai dit, c'est notre objectif final, c'est de pouvoir en fait matérialiser mathématiquement le retard que nous avons obtenu sur la base des simulations que j'ai présentées premièrement dans le cadre du modèle stochastique d'épidémie. Cette fois-ci, en fait, en tenant compte du fait que la taille de la population ici va varier, parce que ça serait la taille des individus infectieux qui, en fait, évolue en fonction de l'épidémie. Bon, j'espère, comme un mathématicien, que les démarches que j'ai effectuées ou bien que les stratégies que j'ai utilisées mathématiquement seront toujours applicables en fait dans le cadre de ce modèle. Bon, les références qui nous ont été utiles ou bien les plus pertinentes, et avoir les résultats en fait de Barton et Otto, ensuite ceux de Bedmore et Miller, qui portent bien évidemment sur les modèles déterministes. Et on a également les travaux de Sylvain qui ont permis en fait d'apporter sa contribution sur ce grand débat qui existe entre laquelle des stratégies, entre le cycle, le mélange en fait, et le fait d'administrer simultanément des médicaments est la plus efficace. Merci. Justement, j'avais des questions. Alors, je ne suis pas un expert de ces modèles mathématiques, mais si je comprends bien, donc la taille en fait de l'échantillon des données est cruciale en fait pour comprendre, pour déterminer la bonne évolution en fait de l'épidémie et tout ça. Oui. Alors, je voulais savoir d'abord si vous êtes à connaissance en fait d'un point de vue pratique. Les données, est-ce qu'ils vous permettent en fait d'avoir des grandes tailles en fait, des échantillons ou pas? Quelle est la réalité, disons, de la situation? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous adressez quand même dans vos réflexions. Oui. Et puis, concernant ce que tu mentionnais sur le développement, qu'est-ce que ça signifie introduire maintenant une population qui varie dans le temps? Est-ce que tu mets une temps caractéristique de l'évolution de la population à la main, ou est-ce que tu as une manière en fait aussi de considérer en fait l'évolution de n dépendant du temps? Dans le cadre par exemple du modèle stochastique d'épidémie, la taille de la population qui nous intéresse est celle des infectieux. Et une fois que, par exemple, si tu as une taille grande N et qu'une infection se produit, alors tu as une taille N-1. Donc le phénomène d'infection en fait va te faire varier la taille des populations en fonction du temps. Ça veut dire que la capacité du modèle prédictif pour comprendre les moments où l'épidémie explose, c'est très difficile parce que vous allez avoir un échantillon un très faible nombre en fait. Si je comprends bien. Mais peut-être je me trompe. Tu vois, quand ça démarre, N, ça va être petit. Quand ça démarre, tu peux te placer dans une condition initiale où tu pars même avec une seule personne qui est infectieuse et tu regardes comment la maladie se propage dans la population, quoi. Mais est-ce que les modèles est prédictif sur l'écart entre les... Entre eux les modèles stochastiques et les modèles, disons, déterministes. Vous êtes capable de faire des estimations ou même à n petit, en fait, relativement petit? Ça, j'espère bien. Mais déjà, en fait, ce que nous avons observé dans le cas, par exemple, de la génétique de POP, c'est que plus la taille de POP, en fait, est petite, plus cet écart, en fait, devient considérable. Bon, ça, c'est dû au fait que logiquement, quand la taille des populations devient grande, on se rapproche en fait du modèle déterministe, quoi. Bon, dans les cas où ça marche, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais maintenant, dans le cadre pratique, qui est vraiment, à vous entendre, en fait, c'est ce cadre pratique que vous voulez sur la base en fait, d'un échantillon et faire des simulations et de voir vraiment ce qui se passe. Bon, là, je pense qu'on va encore penser, quoi, mais pour le moment, je n'ai pas encore vraiment regardé cet angle-là, quoi. D'accord. Et les modèles en soi, si n est petit, il est capable quand même de capturer les cas. Correctement.
Oui, capturer les cas correctement. D'accord. Oui. D'accord. En plus, dans par exemple les travaux que moi j'ai vus d'Otto et Barton, lorsque, bon, ils ont fait des simulations bien qu'ils ne s'intéressaient pas en fait à ce phénomène des cas, mais j'ai essayé en fait de prendre également les résultats qu'ils avaient obtenus, c'est-à-dire les équations qu'ils avaient en fait sur le déséquilibre de liaison et sur les fréquences des allées bénéfiques. Et j'ai fait des simulations et je me rends compte également que bon, leurs approximations ne sont pas si mal que ça, mais il fallait vraiment diminuer considérablement en fait la taille de population pour pouvoir observer en fait ce retard-là, quoi. D'accord. Merci. Ok. Est-ce qu'on a une idée à une taille donnée de la probabilité que dans le modèle stochastique, le temps de fixation soit antérieur ou postérieur à celui du modèle déterministe? Bonne question, mais bon. Bon, ça, je pense que... Mais c'est juste l'expérience qui va me pousser à répondre. Mais je pense qu'on peut observer ça, en fait, avec les grandes déviations. D'accord. On peut observer ça avec l'effet des grandes déviations, avec la théorie des grandes déviations. On peut chercher, en fait, à savoir... On peut chercher à observer, en fait, l'expérience du temps d'entrer, en fait, dans cette position stationnaire. Et ça marche relativement très bien avec des modèles stochastiques d'épidémie, quoi, sur la base des travaux qui ont été effectués par Étienne Pardou. D'accord. Bon, ça a constitué également une partie de ma thèse. Ok, merci. Oui. Et généralement, en fait, cette probabilité, c'est de l'ordre, en fait, d'exponentielle moins n, quoi, à une constante près. Ouais. Peut-être que moi j'avais une question. Ces travaux préexistants, ils supposaient un temps continu ou discret comme toi? Discret. Discret aussi. Ouais. D'accord. Donc il n'y a pas de travaux en temps continu? Oui, bon, les travaux en temps continu, c'est... Bon. Il y a les modèles déterministes en temps continu, mais pas de modèle stochastique. Bon, à ma connaissance, quoi, en génétique des populations. Bon, nous allons faire entrer le temps continu maintenant avec le modèle d'épidémie qu'on regarde, mais en ce qui concerne la génétique des peuples, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des modèles en temps continu en fait stochastiques. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut remercier encore Alphonse.